I've started the live stream. Mute it. Go ahead, you start. Can everybody hear me? Now we can hear you. Can you please start now? Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, thank you so much for joining us today for the first BIAC webinar on problems in trade and supply chain. We are going to start shortly, and I would like to introduce to you our moderator for the day, Mr. Muhammad Rumi Ali, who is the Chief Executive Officer of Arbitration Center. In the banking industry for over 40 years, he has been a former Deputy Governor of the Bangladesh Bank, and he has been associated with many other organizations, including NGOs, insurance, fintech institutions, etc. And he's currently CEO of BIAC as well as Chairman of AB Bank. So Sir will be moderating today's session. So Sir, can I request you to please take over? Thank you, Rubaya. Assalamu alaikum. Good morning and welcome to today's webinar being hosted by BIAC, the licensed ADR institution in Bangladesh. ধন্যবাদ সকলকে আসার জন্য এখানে যারা এসেছেন তারা আমাদের সাথে থাকবেন আশা করি পুরোটা সেজন্য ওয়েবিনারের জন্য আজকে today we'll discuss problems of trade and supply chain, but I think the topic has become much important because of COVID-19 and the stresses it has put on this area. Because of the pandemic, we have seen a huge disruption in the global trade system, or what we call international trade. It's an issue that touches the lives of everyone, so it's everybody's concern. The supply chain is an integral part of an ecosystem we call international trade. So every ecosystem or a part of it adds value to the total output of that value chain. So ekhane supply chain is a very important part. So a supply chain jodi kono value na add korte pare, it can have a negative net contribution to the process and can also end up in destroying value. So therefore, understanding its components and how they work, and particularly in stresses, how they behave, is very important. COVID-19 has exposed international trade and supply chain to tremendous stress, both internal and external. And Bangladesh, apna dekhechi apnar ei garment sector, this has had tremendous impact. Amar, as a person interested in the legal aspects of this area, was struck by the reaction of the large multinationals. What happened in this whole supply chain of garment industry globally, their reaction was quite unexpected. In fact, আমাদের একজন manufacturer, Mr. Mufizuddin, who is the managing director of Denim Export Limited, or Expert Limited, I'm not sure of the name, went public with his frustrations in an opinion piece in Daily Star on 27th April this year, where he wrote, but here's the thing, many of these contracts have been rendered utterly meaningless these past few weeks. It turns out that such contracts might as well not have existed in some cases. So little intention does one party have of fulfilling their side of the contract. This is not to say that these contracts would not be upheld in the court of law. In many cases, it is highly likely that they would have. But how many garment factories do you seriously think are going to sue their brand partners in the West for canceling or refusing to pay orders?
How many would have the courage to go down this route in the knowledge that their reputation would forever be tarnished among potential clients? What we saw in this action was the stress of COVID play out on the supply chain in its most vulnerable area, the power imbalance between the contracting parties, and the weaker partner not having a plan B in such scenarios when legal contracts are compromised by an external factor. এটা কিন্তু তাই হয়েছে, আপনাদের একটা কন্ট্রাক্ট ছিল, and আমরা সকলেই জানি কন্ট্রাক্টে ultimately these people would won. Interestingly, this gentleman says that reputation impaired হবে. কার reputation? যে দোষ করছে তার reputation is being impaired by this whole thing. And that seems quite unusual thinking, but that's the thinking. In my personal experience, I've seen how sensitive the multinationals are to confidentiality and bad publicity. This is indeed their soft underbelly. This could have been used to formulate a strategic response to their attempt to gain from the pandemic by de facto compromise of their existing contracts. This is where the use of institutional mediation, confirming a formal, confidential, win-win outcome as an alternative to bad publicity by choosing to abandon the civilized route of the rule of law, could be avoided. This, I feel, would present a way out with a fairer outcome for exporters. What I'm trying to suggest is that the industry's response was weak and didn't present the buyers with a compelling alternative. So this is what I think in short, I want to say. But I'm a novice in this international contracts by international trade. We have over here, I think BIAC could have come in and offered some assistance in looking at the contracts and seeing if another way out could be given. We have, I don't want to go into what BIAC is. I think you go to the website, you'll find that we are a recognized institution, but not only the Bangladesh government, but also the Permanent Court of Arbitration in Netherlands and a lot of the national mediation and arbitration institutions with our major trading partners like Singapore, Malaysia, Indonesia, China, India. So I think with that credential, we might have been able to add some value. But notwithstanding my opinion, for all its worth, to just discuss this issue, we have a stellar group of personalities, industry leaders, experts, and go-to persons in the chosen area. Let me introduce them to you. I'll start with Mr. Anwarul Alam Chaudhry, as we know, Parvez Bhai, as he's known to us, the managing director of Evans Group. Mr. Chaudhry is the former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association. Entered the garment industry in 1983 after completion of his MBA from USA. The name of his institution is Evans Garments Limited. One of the pioneers in garment industries, he is now one of the top brands of Bangladesh. His leadership has transformed into the only group in the country which who are manufacturers of almost all types of accessories of garment industry. Evans Group has around 13 industries, some joint ventures with Swiss companies. Then we have another, I would say, a glittering star of our garment and textile industry, Mr. Fazlul Haq, Managing Director of Plummy Fashions Limited. A former president of BKMEA, Mr. Haq is recognized as one of the industry leaders. Plummy Fashions led the way in setting up environment-friendly facilities and was among the first to receive top global certification as a green factory. His effort was very important in reestablishing Bangladesh's image after the Rana Plaza debacle. He's a strong business development professional who graduated from IBA from the University of Dhaka. Mr. Khalid Hamid Chaudhry, a senior partner of Chaudhry and Ullah. Dr. Chaudhry is a leading and a respected legal academic. He was called to bar at Lincoln's Inn. He's an advocate of Bangladesh Bar Association and an advocate of the Supreme Court of Bangladesh. He's the head of laws, London College of Legal Studies South, and a fellow of
CIR. He is one of the leading practitioners and trainers in ADR of Bangladesh. And then we have Mr. Ahmed Shaheen, Deputy Managing Director and Head of Corporate Banking, Eastern Bank Limited. Mr. Shaheen has around 24 years of professional exposure in banking industry in various capacities. He started his career in IFIC Bank, and played an important role. There is in different senior positions. Later, he joined EBL in 2005 as Head of Trade Services. Then we have Muhammad Farooq Rahman, Head of Rahman Chambers. Mr. Rahman is a barrister from Lincoln's Inn, London, and advocate Supreme Court of Bangladesh. He joined his family law practice, originally commenced by his grandfather in 1920s, and followed his father under a new name and title of Rahman Chambers. He has over 15 years background on working in field of banking, finance, investment, maritime, construction, international trade, corporate, and commercial transactions. For the last 12 years, he heads the firm's Rahman Chambers, which has its own independent standing, is now a leading firm in Bangladesh. Then we have finally Mr. Shafaatullah, EVP and Head of Group Legal Affairs Mutual Trust Bank Limited. Mr. Shafaatullah is a barrister from Lincoln's Inn, an advocate of the Supreme Court of Bangladesh. He is skilled in arbitration, dispute resolution, legal writing, corporate law, intellectual property. Mr. Shafaatullah is an expert in most commercial legal matters, such as commercial disputes, insolvency and bankruptcy, corporate finance, and so on. He is also a partner of Chaudhry Ullah, barrister advocates and legal consultants. Okay, those are the people you'll be hearing over the next few, I'd say about an hour or so. The format we'll follow is I'll request each one of our speakers to speak for 5 to 7 minutes to make your case. And then after we are all finished, we will go on to the audience for their questions. So please send in your questions and please mention who you'd like the question to be answered. Just a point in following this names and the way each one will speak, I'm not following any specific seniority protocol. So, and now let's get started. I'll now call on the first speaker to make his intervention, Mr. Anwarul Alam Chaudhry. Thank you, Mr. Chaudhry. Please, you're on. Mr. Chaudhry. Okay. Can you hear me? Yes. Thank you. Bhumi, you have nicely portrayed the whole scenario about the business, how it works, and what is the barrier, or you have nicely pointed the civilized rule of law that we are abiding. You know, we are not following the civilized rule of law during this COVID-19. Actually, let me explain you first that how the business is operating in Bangladesh, especially in the RMG sector, and also the customer's attitude. In the beginning, as you know, the trade we used to do on the basis of the LC. Against LC, we used to do the business. Then gradually it comes down about deferred payment, 90 days, 120 days payment system. Then it comes contract. Why I say deferred? When they have introduced it, they usually open an LC, but the payment time they used to talk about 90 days or 120 days. But then the third phase, the customer have started using the contract. So against the contract, there is no LC. They have mentioned 120 days payment, and against the contract, we used to import the raw materials, we used to produce the garments, and before the shipment, then they open the LC and release the payment, and then we do the shipment. And finally, what is also been in practice in our trade as such that there is a contract, we are making a shipment against the contract, there is no LCs, against the contract, and then the payment used to come.
So let's put it, I think that we can call it as a factoring also. I don't know. But we used to do this, these practices are going on in our trade as far as we do the export from here to the other. And definitely the contract is a risky, but we all of us, by this time we knew it. And before also we knew that, because the contract is just like a toilet paper, in my opinion. If they want, they can easily cancel it. But as long as that everyone is accepting it, we have no choice rather to accept this practice, and we are used to do it, especially those who are a big customer, you know, like Walmart or Tesco or Carrefour, everyone, they have a good credit line. So as long as they have the credit line, we can assume that they will honor it. And they have also given a signatory to their bank, through their banks, you know, so that the contract is being endorsed by them and send it to us. But still, as long as there is no LC system is there, it is always been in a risky. But the whole trade is moving in this direction, because nowadays, I think that 80% of the customers, they don't open an LC, because majority garments manufacturer, they are forced to accept based on the contract basis nowadays, you know. And the payment terms is 90 days, 120 days. So what happened that during the COVID, lot of customers, when they talk about the cancellation, we have no choice rather to beg. You know, that you have to have accepted because you already imported the raw material, the liability is in our hand, you know, all these things. Though some of the customers are saying that you are already covered, you know, because we will take the responsibility of the material. Whatever already came in the country and whatever are on the process, you know, in stocks, we will take the responsibility of the raw material. But this is not enough, because as you understand that if we produce the garments, then it's not only the raw material, it is also the making charges and all those things are included on it. But the choice is what? Is there any choice? When we look into it, actually there is no choice, because the whole nation, whole sector, you know, maybe I can refuse it, but the customer will say that, okay, somebody else will accepting it, so I have to go over there because our management are not accepting to open an LC for you. And we are already doing this practice all the time. Either you take it or you leave it, you know. So the question is, okay, that means we have no choice. Then what else we can do? Can we go and put some of our rules and regulations, terms and conditions? When you talk about those things, then they say that, no, we have a set contract sheets. Either you take it or you leave it. তার মানে এটা হলো গরিবের আমাদের অবস্থা কিন্তু এখানে এটা. So there is only, and when I talk some of the, you know, the financial institution, those who do the factoring, you know, already it is introduced Bangladesh. I have noticed that they have some kind of report about the customer end, because they have to do the insurance. And those who are the reliable, good reputations, they usually accept those customers. And with that, you can take it, but you have to pay a little bit, you know, charges which they are charging, maybe the discount rate they can pay. But by way of doing it, you can verify, you can be confident enough, or you have to be accepted that, okay, this customer, I might take the risk and continue the business. This is one way. Another way, even with that, for example, company like JCPenney. JCPenney usually been accepted by those factoring companies. But now what happened? JCPenney is already declared their bankruptcy. And
they are bankrupt. On the other hand, they continue the business. My question is, once they are bankrupt, and I have discussed with some of the manufacturers, those who used to work with the JCPenney, and those who didn't yet receive all their payment, whatever they have been shipped out, but still whether they are continuing the business with them. They said that, yes, we are still continuing. I said, why? They said that the JCPenney say that those payments will come, but the regular, because after the administrator sat on the chair, whatever the order will be placing, those orders you don't have to be worried about the payment because they are taking it that responsibility and it will continue, the business will continue. And we did it because of restructuring ourselves, but the fund is there. So I'm really confused that even in a bankrupt company who declared their bankruptcy, even when they wanted to continue, and how come we are continuing and how secure they are also? You know, that is a very important. So in a nutshell, I have to say one thing, that for the time being, until the whole sector agreed on that we cannot accept the customer any orders which they cannot open an LC. Even an LC is obsolete in a sense. If they don't honor it, what are we gonna do? Even if we talk about LCs, you know, we cannot claim it that yes, it has a legal validity. I cannot hear you. Mute it. Okay. Can you hear me now, sir? Now I can hear you. Okay. Yes, I was saying that I think what you said, you have explained very brilliantly your frustration with the situation where you are totally at the mercy of a group. Totally. Yeah, the buyers group. Actually, you see, the thing is that what you said is that contract is actually a consensual instrument, but it's not supposed to be. It's not supposed to be consensual because there's a global compact on legality of the contract. So, but it is legal. It is a legal contract and you will perhaps win. The issue is not there. Issue is somewhere else. So we'll talk about it. I think the lawyers, we have got two very eminent lawyers and two bankers who have their own thinking about it, about the risk and so on. But let's hear from another leader in the garment industry. Correct. See what he has to say. That will be very interesting. Mr. Fazlul Haq, who runs Plummy Fashions, as I told you, and an eminent industrialist in this sector. And let's see what is his take on this situation. Fazlul Bhai, please. Thank you, Rumi Bhai. Still good morning to everybody. I think in your introductory remarks and followed by Parvez Bhai's opinion, we are very much clear about how we run the business. I have very specific opinion that Rumi Bhai, you initially told there is a power imbalance, and which was supported by Anwar Parvez Bhai, that absolutely there is a huge imbalance between buyers and suppliers, especially in country like Bangladesh. And Rumi Bhai, you also mentioned that very poor reaction from the industry. And that is my point to discuss. Obviously, as the industry, we could not react properly. And because we are not united to counter-negotiate with the buyers. We always negotiate individually. And when we are divided, it is very easy to rule. And that's buyers are playing very, very cleverly. No, they are dividing us and they are not allowing us to be united. And we are just being trapped because, that's every time they're threatening us that, okay, if you don't accept the order, I'm going to Parvez. And to Parvez, okay, if you don't accept, I'm going to Fazlul or to Mr. Azad or somebody else, XYZ. So, and we are being trapped. So as a matured industry and one of the biggest supplier in the world, I think we are supposed to be much more organized and much more stronger voice as a total. And I think even after this COVID setback, the
industry suffered, almost $3 billion orders canceled, and just in a mail that they canceled it, and they just did not bother for any. And Rumima, you mentioned that they are very serious about their reputation, but this time it is proved wrong that many companies, they did not bother even the reputation. They just simply canceled and left away. So I think this time has come, and time already, I think, came a long time before, but this is time over matured that we have to be organized. And if as a country, we can set a rule, okay, this is the minimum, the contract or whatever, the LC contract, whatever maybe this is the minimum that somebody, if want to work in Bangladesh, he has to follow these minimum rules. And then afterwards, okay, it is individual with Parvez Bhai, with me or somebody or XYZ. And I think as a country where we are the second largest exporter of the garments, we have some strength, but unfortunately we are not being able to use that strength in our favor. And sometimes we cannot really feel that we have some strength. And when you are negotiating something, and if you cannot really assess your strength, I feel that you cannot win the negotiation. And that's happening in Bangladesh, in the case of Bangladesh. So I think the industry as a whole has to sit together and formulate a rule to counter the buyers, this mighty group, how far we can. I don't believe that we have nothing to do. We have something to do. Maybe we cannot do everything. We cannot overrule them, but at least we can try to find out some way to control them. And BIAC in particular, I think, can also guide us. Can I request the moderator? I can't hear. I think there is a network problem. He just got muted. Fazlu Bhai, can you hear us? Okay, I think, what about the rest? Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, we'll get back to him. I'll request the moderator to fix the line so that we can get back our Mr. Fazlul Haq. Okay, I think, what was quite important in what he said is the issue of, the lack of unity, or whatever you'd like to call it, as, unified response. Or there wasn't much discussion among the government owners or whatever. But I'm a bit surprised because you have BGMEA and BKMEA, both are institutions that should be working together to give a unified response. Anyway, they will discuss that. But the other point that came out is the perception also. The perception that they have been able to create the rule that we don't care about the rule of law, we don't care about this, whatever happens, we don't care about our reputation. This is not true. They do care about their reputation. In fact, whatever minimal response they gave was the result of a negotiation we had with them, some sort of negotiation, whether a formal one or informal one. And the other thing is, I think we did not play to our strengths, and they actually used that against the industry. Anyway, to move on, what we will do now is listen to the two. I want the lawyers to come in the end, because the legal aspect is something else. Let's hear the problems first, and then we can perhaps hear of some solutions from the two eminent legal minds we have over here. So next I will request that the DMD of Eastern Bank, Ahmed Shaheen, he's got a lot of experience in trade. I know as a personally, I know that he has a lot of experience in trade. So we thought without, the LCs, all the transactions do pass through banks, and the banks do get involved in that transaction. From that point of view, I'm sure Shaheen will bring in new ideas into this whole issue, and also the
point out the issues and problems it has. Shaheen, can I Yeah. give you the floor, please? Thank you. Thank you very much. Thank you, Vivek. Just to, before starting, I would say that I start with paying respect to the most knowledgeable banker, central banker in Bangladesh. We lost him 3 days back, Allah Malik Kazmi. In this time of crisis, his knowledge and wisdom would have been much beneficial for us. He was guiding the stimulus program and other response program also. But unfortunately, we lost him 3 days back. And with that, I would request you, everybody, that we have to work, but keeping all carefulness, all precautions regarding the hygiene and health issue in times of this pandemic, COVID-19 pandemic. I would try to articulate from on the ground, because we are working still as a frontliner in financial industry. When it started, we have to respond. And with the complex scenario and the difficult scenario of Bangladesh, where we are in terms of ready-made garments, especially, we are in a sandwich position. The factories are here, they're selling on contracts, but buying against irrevocable letter of credit, which is very confirmed, sometimes confirmed irrevocable letter of credit as well. Okay, so that discussion also came up, raised by Parvez Bhai and also Fuzlok Bhai. Fuzlok was on the discussion. Unfortunately, we lost him in the line. Maybe he will be back. Just to say a few words, like I don't think I'm a bank DMD or like that. I will always think that I'm a bank activist. That we have to find ways to work, whatever the difficulties comes up. So in late March, I would say, when China, in fact, started with the pandemic from late December, maybe from January, they acknowledged. Then in March, the first case was found detected in Bangladesh. So in late March, we were feeling the economy and the business also was feeling the risk that buyers in Europe, especially because after China, Italy, Spain, those sort of countries in our buyer side, they are facing the infection. So a lot of disruptions were there. So buyers, in fact, first show the knee-jerk response that they are putting off from the contracts. Okay, they're canceling orders like anything. The large retailers, in fact, which was a very shocking for Bangladesh ready-made garments industry, the factories here, and also all the nation, because this is our one of the top business in terms of export. So in Bangladesh, in fact, in the policy response, BKME, the industry associations, they move up and talk to central bank, to government, ministries of finance, and also Prime Minister's office. And I would say, with the brave leadership under the Prime Minister Sheikh Hasina, in fact, the response started. First, it was that all workers has to be paid, and no retrenchment right now. So government will give something in the stimulus for paying the salaries, workers' salaries. So that started with the response program. First was the salary loan. Okay, it came up later on with the 5,000 crore taka commitment, and then there has came up with the obligations, international obligations of payment against the letter of credits. Okay, that has been, we are in a difficult position that we are not getting the export proceeds, and export shipments are also cancelled or delayed, and also the physical supply chain disruptions were also there, ports, roads, lockdowns, everything. Okay, so under that situation, we were in a very critical situation regarding the import bills, because we usually import on deferred payment basis, which is a fixed maturity. We export on a side basis mostly. In some cases, it is 60 days, 90 days, like that, with a shorter cycle.
And getting the export proceeds, in fact, we settle the back-to-back import obligations. And there came the main difficulty, that where we will get the funds to pay the import bills. And those import bills are irrevocable. We are irrevocably bound to pay. Okay, because those under bankers' letter of credit, irrevocable letter of credit. So with BJME also, with some people, they also discussed with us, and we advised them, or we suggested them that, okay, you are in a sandwich position, so go back to the suppliers, that the buyers are in trouble. You are in the factory making the products, and mostly the suppliers are nominated by the buyers. Okay, so this is a supply chain, that the suppliers of the raw materials, the factories in Bangladesh, and the buyers in Western countries mostly. Some are also Australia, New Zealand, and Japan, Korea, and India, but other countries as well. Okay. So why not they take patience? Everybody unitedly has to face this crisis, because this is a crisis. It has been unprecedented. No rule book, in fact, covered this pandemic risk. Okay, so everybody unitedly in the supply chain, in the business, has to take the pain, and that way cover. In fact, BJME, I would say that BJME did very well in this case, that when the buyers were putting off from the contracts, they tied up with the industrial and the labor organizations in Europe and USA, and also made the case that everybody has to take patience and also stick to the business. Okay, so those buyers who are canceling orders, they at some point of time restrained a little bit. Some buyers went for bankruptcy, filed already, but other buyers are telling that, okay, we are not canceling the orders, including the largest European buyer here, H&M. So they are telling that, okay, we will take the goods, but little bit later, because we cannot. We have physical difficulties as well, market disruptions as well. We cannot sell in the markets. In the stores are under lockdown, not open. Only online sales are at the time open. So came up on this. We started on the financial side, the transaction side. We advise the exporters that you seek some extensions from the suppliers. Those extension requests were made. In fact, my assessment is that we got extensions from 10 to 15% in different banks. The others were declined, because it is under irrevocable letter of credit. So if they don't agree or not convinced or agree, they can decline. Okay, so those are declined. So central bank here gave a very good stimulus program with discussions with BJME, BKME, and others, that they expanded the Export Development Fund. Okay, so EDF previously it was 180 days, so they allowed it can go up to 360 days. Okay, so EDF extension is one. The other is that then came up with the usance back-to-back letter of credit, which is not under EDF. Okay, so that has to be paid from exporters fund or from a forced loan. Okay, so the forced taka loan also was not a solution at the time, that where the banks will or the exporters will get the foreign currency. Okay, so foreign currency is also not at the time available with the banks to pay off all the imported goods. Right. Yeah. What you are talking about is basically a response to the pandemic in terms of banks helping the exporters, but this is not a sustainable answer. Solution. Yeah. If we say today that contracts have no value, then how will the banks actually fund these garment industries in the future? Yeah. Because then one of the main places they've put their faith on is the cash flow. And cash flow comes from contracts. And contracts, if you say contracts are like, I think their first speaker, যেটা বললো যে toilet paper সেটা, the toilet paper উপরে তো you cannot lend money, can you? So I think what we need to do is to find a solution over there. You see, not those we can always do. We can always help the textile industry, give an extension. Those are, I think, the weaker options. I think we need to find a solution. And in the meantime, let me welcome back Fazlul Bhai. He's back with us now. Thank you very much for returning. Let me finish by 2-3 minutes, then we can go back to Fazlul Bhai.
So these are the response. Absolutely, you are right that this is an immediate response. So we now need to look at how we'll go in the future and how we'll handle the business. Parvez bhai mentioned that we have list choices regarding the commercial dominance of the buyers are unevenly in their favor. So we cannot do. I would say here that at the same time, Bangladesh is a significant exporter of RMG. The main thing is that RMG factories here are not united in terms of their industry interest. They are competing with each other more than working unitedly. এই ক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা এক্সাম্পল কিন্তু আছে যে গাবতলীতে গেলে আমি যাবো হচ্ছে দিনাজপুরে, হ্যাঁ, আমার টাইনা বরিশালের গাড়িতে তুলে ফেলে, বুঝছেন, হ্যাঁ, এত কম্পিটিশন, হ্যাঁ, কিন্তু একটা কন্ডাক্টরের গায়ে আপনি মানে একটু টোকা দিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, তখন কিন্তু সবাই মিলা প্যাসেঞ্জারের পিটায় দেয়, বুঝছেন, হ্যাঁ। তো তারা মানে অনেক ইলিটারেট বা কিন্তু তারা কিন্তু তাদের ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারেস্টে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে ইউনাইটেড, হ্যাঁ। কিন্তু এইখানে আমার অবজারভেশন হচ্ছে যে আমরা দ্য হোয়াইট কলার পিপল এবং অনেক লার্নেড পিপল, হ্যাঁ, আমরা নিজেদের ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারেস্টে কিন্তু ইউনাইটেড না। এই যে ইস্যুটা আজকে এসে এইখানে কন্ট্রাক্টের জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যদিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই এই কন্ট্রাক্ট এখন বেশি চলে, ওপেন অ্যাকাউন্ট, হ্যাঁ, কিন্তু এটাও তো সত্য, সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ ফ্যাক্টরিজ গুলাই এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। 1997 প্রথম হচ্ছে কন্ট্রাক্ট অ্যালাউ করা হয়েছে ব্যাক টু ব্যাক খোলার জন্য বা এলসি খোলার জন্য। কেন? লিড টাইম ইস্যুতে, বিকজ আমাদের বাংলাদেশের লিড টাইম অনেক লম্বা, সুতরাং কন্ট্রাক্টের এগেইনস্টে ব্যাক টু ব্যাক আগে করে নিয়ে আসলে পরে এলসি আসলো, তখন শিপমেন্ট করলাম, লিড টাইম একটু শর্টার করা সম্ভব, হ্যাঁ, এটা 97 প্রথম হয়েছে। তারপরে আস্তে আস্তে ফার্স্ট হচ্ছে সিএনডে এসে ওপেন অ্যাকাউন্টে 14 দিনে পেমেন্ট করে দিব, হ্যাঁ। এইচএনএম তারপরে আসলো 2005 ওরা ওপেন অ্যাকাউন্ট ছাড়া করবে না, মাল্টি ফেভার এগ্রিমেন্ট। তো এখন এটা কন্ট্রাক্ট ইজ দ্য নর্ম, এইখান থেকে আসলে করেন। সো কন্ট্রাক্ট কিভাবে আমরা স্ট্রাকচার করতে পারি, কন্ট্রাক্ট কিভাবে এনফোর্সেবল করতে পারি, এই জায়গাটা আমি মনে করি যে হচ্ছে একটা কাজ করার জায়গা। আরেকটা কাজ করার জায়গা হচ্ছে আপনার হাউ উই ক্যান কভার দ্য রিস্ক অফ দ্য বায়ার্স। কারণ এত বড় বড় বায়ারও তো ব্যাংক্রাপসিতে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 11 ফাইল করছে জেসিপেনি, 100 ইয়ার্স এর উপরে কোম্পানি, সো বিগ, হ্যাঁ। তো বাই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে স্পেশালি এটা চ্যাপ্টার 11 তো ইউএসএ তে তো প্র্যাকটিস অনেক আগে। No, but these are really, it's a cost issue. There are insurances which will cover bankruptcy. Right. These cost issues. So that is another matter. So you have correctly identified the two areas. One is the risk of the contract, and the other is risk of non-performance of contract. Right. Eta onek din theke BIAC theke bole ashtasi that one of the risk eta banker rao chinta kore na, kawi chinta kore na je non-performance of contractor, what is the way out. Right. And this is a very important issue in Bangladesh. Ami bolbo keno, apni ekটু kindly shunen too carefully. Bangladesh's position in the doing contracts in World Bank index, doing business, oikhane one of the components is performance or enforcement of contract. Enforcement of contract, Bangladesh's position out of total 180 countries is 179th. জানেন এটা আপনারা? This is the position of Bangladesh. তার মানে কি? The buyer knows that this is the situation, যে কোর্টে গিয়ে কোনো লাভ হবে না এদের। এখানে মানে in Bangladesh it doesn't work, contracts don't work. So they know about it. আপনি মনে করেন রানা প্লাজার পরে they all got together very quickly. I was in the board of আপনার কি বলে Alliance for Bangladesh Workers Safety. I saw how quickly they got together and formulated policies. There's something to learn from that. Anyway, let's move on. আমি একটু শেষ করে দেই। আমার আরেকটা কয়েকটা জায়গায় মানে স্পেশালি বিকজ এখানে লার্নেড লয়াররাও আছেন, দুই তিনটা জায়গায় আমার মানে সামনের জন্য করণীয় জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে কাজ করার। একটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টের এই জায়গাটা, ইনক্লুডিং কন্ট্রাক্ট এখন ডিজিটাল ফর্মে হচ্ছে, ওরা পারচেজ অর্ডার দিচ্ছে, পিও দিচ্ছে এই যে ফ্যাক্টরি গুলাকে, হ্যাঁ। সো হাউ, হ্যাঁ, আমি পয়েন্ট গুলো রেখে যাচ্ছি, সো ডিসকাশন আসতে পারবে। সো হাউ আমরা বাংলাদেশ, আমাদের একটা ডিজিটাল ল পাস হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ডিজিটাল সিগনেচার এখনো আমি জানি না এক্স্যাক্টলি মানে কিনা, কারণ অনেকেই বলছে যে ডিজিটাল সিগনেচার এখন আমাদের প্ল্যাটফর্ম রেডি হয়নি। সো এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে ইমিডিয়েটলি কাজ করার জায়গা।
আরেকটা জায়গায় আমি বলবো হচ্ছে যে এক্সপোর্ট এর জন্য এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি এইটা আমাদের ইমিডিয়েটলি কাজটা শুরু করা উচিত একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখান থেকে হচ্ছে যে আপনার স্কিল সেট থাকবে কিভাবে রিস্ক কভারেজটা কোথায় ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কিভাবে করা যেতে পারে, ইনক্লুডিং বিভিন্ন দেশে তো এক্সিম ব্যাংক থাকে, হ্যাঁ, এক্সপোর্ট সাপোর্ট করার জন্য। হ্যাঁ, আমাদের এখানে সাধারণ বীমার যেটা ছিল 90s এ কাজ করে। I move on to the next person. Thank you, Shahid. Thank you very much. I now request Shafat. I have already introduced Shafat. Shafat is in Mutual Trust Bank now. And can I ask him to also, he's a lawyer plus a banker. So before I move to those lawyers, I thought we'll have a transition with a banker who is also a lawyer. Yes. Thank you very much, sir. It was wonderful. Shafat, please do not exceed 7 minutes. We need to finish. I can't keep... Surely. We have got very busy people in this group. Sir, thank you very much. I'll try to be very, very mindful of the time that has been allotted to me. First of all, thank you to BIAC for organizing this thing. And BIAC has been instrumental for the last 8, 9, 10 years to create awareness. How far they have been successful is another story, but the fact that I will give them 500% on the effort that they have been taking, and today's initiative is also one such effort. Now, coming straight to the point, as I said, I've been allotted very limited time. I am a lawyer, yes, but I have been serving quite a few banks initially as clients, and then Citibank for last 4 or 5 years, and recently Mutual Trust Bank as their head of group legal affairs. Today's topic of discussion, I've been hearing the learned discussions, and I'm sure I'll also hear my fellow colleague barristers after me. I've been listening to them. I will try to comment on that, and then I will make my comments. As I said, I have very limited time. But let me just, first of all, draw the backdrop of today's discussion. What I was under the impression is that today's disruption was based on the disruption created on the supply chain, entire supply chain management because of the COVID and its impact, the negative impact, and how we can come out of it. So if that is, and I'm sure all the learned discussions have mentioned that. Now, this is something, what cannot be cured must be endured. That is one side of the story. And I refer to my learned fellow discussion, Mr. Anwarul Alam Chaudhary, that because of Bangladesh and because of our capacity or weak bargaining power, so to speak, I would beg to differ. I will come to my point later. But in your view, sir, you think we have a very weak bargaining power, so we have to accept whatever they throw at us because beggars can't be choosers, something like that. Okay, I accept that partially, maybe when we started the whole thing. But unless we question the status quos, unless we have the guts and the courage and the willpower to question the wrongdoings for the sole benefit, for the sole reason of being right. You don't need a justification to be right. You just need to have the courage to be right and say so. So unless you do that, this thing will keep on going on. And another thing, we can have like hundreds of these discussions, but nothing will change. I'm sorry, nothing will change unless we change ourselves, unless we change our mindset. And as Mr. Fazul Haq, learned discussant, was mentioning, and I kind of accept and I tend to agree with what you were saying, that although we are the second largest garments, ready-made garments manufacturer in the world, Bangladesh being such a tiny country, but we are the second largest manufacturer and exporter of garments in the world. If we ourselves think ourselves to be low and think ourselves to be weak, then we cannot blame the West. You see, they are there to do business, and they will keep doing that. They have been doing it for the last so many years, and they will do it for the next 500 years. If we allow them to do so,
Now we have infrastructural development. Yes, there was a situation maybe in the 80s or when it first started, we did not have that much. But now we also have one of the few most compliant, environmentally compliant factories in the world. We take pride in that. So let us take pride in what we have and let us be united. And one thing from Mr. Fazlul Haq, I would like to take, he said that we have been competing, and which I believe Shaheen Bhai also echoed. We have been competing. Our garments factories have been competing against each other. We have been trying to feed on each other's meat. It is kind of a rat race that we are running. I'm sorry. I think we are matured enough to kind of grow up from there and start competing with the world, not with each other. We are big enough. We must set up. We have BGMEA, we have BKMEA. I have a lot of respect for the business community. And I believe the business community is learned enough to know, not for me to tell them. Sometimes, you see, we don't need to tell anyone what to do because they know better, because they are the experts. But sometimes all of us need a wake-up call. And I think let this platform be the wake-up call for our business community. And from the lawyers community, let me assure you, on behalf of all the lawyers of Bangladesh, we have brilliant lawyers. You cannot imagine how good lawyers we have in the past and now also. Most of our new generation lawyers are now foreign educated. They have this Western education. So there is nothing to be fearful. All that I'm trying to say to you is that when we refer a contract to just nothing but a toilet paper, I'm sorry, but when we refer it to, although metaphorically, then we are putting ourselves down. We are like putting the gun down even before we shoot the first bullet. So let us fight. And contract is nothing. Rumi said, I'm finishing in 2 minutes, 1 minute. Contract is nothing but a conclusion of a successful negotiation. So what I'm trying to say is, please engage all the business communities. Please engage good, efficient lawyers in your negotiations. And when you negotiate, please set the ground rules. I think we have grown up enough in the world market to be able to strongly set the ground rules. And when all our industries, all our factories, all our garments owners are together, the Western world will not get it. We are second largest, and they are not doing a charity when they're giving us orders. They are not doing a charity because they do not do charity. They are businessmen. They are giving orders to Bangladesh because they are getting good value for money. That's all I have to say. And at the end, let me just say this, as Rumi sir was saying, enforcement of contracts. That is the biggest problem in our country, not just in LCs and international contracts, in anything. Enforcement of contracts can only happen when our court systems, yes, it is overburdened with a lot of cases. It takes, on an average, about 3.5 years to settle a civil dispute. So we need to refocus and we need to divert the traffic to the alternative forum. And I'm not saying BIAC, some institutional arbitration and mediation centers like BIAC should be the focus, and the business community should come forward, because that is where all the contracts are born. So let us focus on the right direction and let us feel confident and move forward. That's all I have to say. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shafad. I'll move on next to Muhammad Farooq Rahman, barrister. As I said in his profile, he has got tremendous experience and a very impressive area of specialization in his firm, which he has set up. I would like him to now give his perspective on this situation. Thank you, Farooq. Thank you. Thank you, respected Rumi Ali sir, and our business trade leaders and bankers, Mr. Chaudhary, Mr. Haq, Shaheen, and fellow senior colleagues, Khalid Bhai and Shafat, and all the viewers. And hope everybody is managing well at the moment of this pandemic. And we have our prayers and thoughts for everyone. Let us quickly start with, I will be giving 4 scenarios. Situation যেগুলো এই কোভিড এর মধ্যে আমরা হ্যান্ডেল করেছি।
practical example. আমার মনে হয় that will be easy to understand. আর তার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আগের সিচুয়েশন। আগের সিচুয়েশন দিয়ে শুরু করি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ক্লায়েন্ট ফরেন ক্লায়েন্ট, তো আমরা তাদের লোকাল একটা এলসি পেমেন্ট পায় নাই আর কি। ব্যাংক ডিসক্রিপেন্সি দেখিয়েছে এই গ্রাউন্ডে যে এক্সেপ্টেন্স বায়ার এক্সেপ্টেন্স দেয়। পরবর্তীতে আমাদের কাছে আসলো কিভাবে পেমেন্ট পাওয়া যায়। আমরা 2008 সালের দিকে জজ কোর্টে মামলা ফাইল করলাম। তো আমরা এটা রায় পেয়েছি গত বছর 2019 সালে। তো 4 বছর, অলমোস্ট লাইক 10 years। তো পরবর্তীতে মানে ফার্স্ট হ্যান্ড জাজমেন্ট, অ্যাপিল ট্যাপিল বাদ আর কি। তো নর্মাল দিস ইজ, এবং আমাদের ফেলো কলিগস উইল এগ্রি দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও। পরে আমাদের সাথে বসলো কি করা যায়। তো ইন দ্য মিডল অফ দ্যাট পরবর্তীতে আমরা ওদের প্রফর্মা ইনভয়েস যেগুলো, যে সমস্ত কন্ট্রাক্ট গুলো সাইন করে, সেগুলো আমরা রিভিউ করতে বললাম যে দেখেন অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন যেগুলো আছে সেগুলো থেকে কোনোভাবে বেনিফিট নিতে পারেন কিনা। আমরা বিয়াক ক্লজ অ্যাড করলাম 2006 সালে, এবং গত বছর they had 3 more disputes, একই এক্স্যাক্টলি সিমিলার সিচুয়েশন। কোভিড এর আগে আমরা অলরেডি উই ইনভোক বিয়াক ক্লজ, এবং আরবিট্রেশন রাইট নাও পেন্ডিং 3টা। তো এই কোভিড না হলে এটা 3 মাসেই রিজলভ হয়ে যেত, এখন একটু ডিলে হচ্ছে। তো দিস রাইট নাও পেন্ডিং, এবং স্যার প্রবাবলি উইল এগ্রি দ্যাট বিয়াক রুলস এর আন্ডারে প্রথম যে আরবিট্রেশন হয়েছে এবং সেটা অ্যাওয়ার্ডও হয়েছে, এবং আজমলুল হোসেন কিউসি ওয়াজ দ্য আরবিট্রেটর। তো ওইটা আমরা ইনিশিয়েট করেছি, উই ওয়ার লাকি আওয়ার ফার্ম was the represented the claimant, এবং অ্যাওয়ার্ড 3 মাসের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এখন আমরা একটা এক্সিকিউশন পর্যায়ে আছি। এক্সিকিউশন এমন একটা সিচুয়েশন, সেটা হচ্ছে প্রথম জাজমেন্ট পেতে 10 বছর লাগে। আপনি পুরো সময়টাকে 3 মাসের মধ্যে আনা সম্ভব যদি আপনার প্রপার আরবিট্রেশন ক্লজ থাকে। সব ক্ষেত্রে বিয়াক ক্লজ অ্যাড করা সম্ভব হয় তা না। অনেক সময় ফরেন বায়াররা তো আইসিসি অন্যান্য দ্যাটস ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু আমাদের প্রেফারেন্স থাকবে বিয়াক, কারণ এটা লোকাল। আমাদের জন্য নানাভাবে ডিপেন্ডিং অন পার্টিস কান্ট্রি অনেক হিসাবে আরবিট্রেশন ক্লজ এর ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে। তো গুড অ্যাডভান্টেজ জিনিসটা হচ্ছে 9 মাসটা আপনি 3 মাসের মধ্যে আনতে পারছেন, এবং আমাদের আইন অনুযায়ী এই আরবিট্রেশন ক্লজ আরবিট্রেশন অ্যাওয়ার্ড ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ জাজমেন্ট, এবং সরাসরি এটা নিয়ে কোর্টে যাওয়া হচ্ছে এক্সিকিউশনের জন্য। আর এক্সিকিউশনে গিয়ে আপনার হু ইজ রাইট হু ইজ রং দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্রুভ। শুধুমাত্র কোর্ট জিজ্ঞাসা করে প্রপার্টি আছে কিনা, প্রপার্টি থাকলে অ্যাটাচ করে, প্রপার্টি না থাকলে অ্যারেস্ট অর্ডার। তো ফর সিভিল ইমপ্রিজনমেন্ট, এবং see how powerful a contract can be. This is extremely important that we negotiate our contract and we have the proper terms in the contract. This is prior একটা example দিলাম। Right now এখনকার কোভিড এর মধ্যে আমরা 4টা সিচুয়েশনের কথা বলি। 1 নাম্বার হচ্ছে ফরেন মেশিন ইম্পোর্টার। আমরা লোকাল ইম্পোর্টার, আমরা ফরেন মেশিন এর জন্য কন্ট্রাক্ট সাইন করেছি। পরবর্তীতে আমাদের বায়ার, যে লোকাল বায়ার, সে তার মেশিন সে নিতে চাচ্ছে না বিকজ অফ কোভিড। হি ডাজন্ট ফিল লাইক দিস মেশিন ইজ রাইট নাও নিডেড। তো আমাদেরকে বললো কি করা যায়। উই হ্যাভ গান থ্রু দ্য কন্ট্রাক্ট অনলি, দেয়ার ইজ নো এলসি, কোনো কিছু ছিল না। এবং সেখানে সুইটেবল ক্লজ ছিল, ফোর্স মেজর ক্লজ ছিল, ট্রান্সলেশন ক্লজ ছিল, এবং ম্যাটেরিয়াল অ্যাডভার্স চেঞ্জ ক্লজ ছিল, চেঞ্জ অফ ল ক্লজ ছিল। ক্লজ গুলো দেখে দেখলাম উই আর ইন এ গুড স্ট্রং নেগোসিয়েশন পজিশন। পরবর্তীতে ক্লায়েন্টের সাথে আমরা নেগোসিয়েশন, উই টুক পার্ট ইন দ্য নেগোসিয়েশন। আদার সাইডের সাথে উই স্ট্রংলি আর্গু আওয়ার পয়েন্ট, এবং পরবর্তীতে ওরা বাধ্য হলো ঠিক আছে, উই আর নট গোয়িং টু সেন্ড ইউ দ্য মেশিন, লেট আস সাইন এ রিভাইজ কন্ট্রাক্ট, এন্ড দেন it happened. Absolutely. This is the power of contract and power of negotiation. এবং পাওয়ারটা আসছে থ্রু দ্য কন্ট্রাক্ট, নট থ্রু। এবং এটা যদি কালেকটিভ অ্যাপ্রোচ হয়, দ্যাট উইল বি মোর পাওয়ারফুল থ্রু অ্যাসোসিয়েশন। সেকেন্ডলি, সেকেন্ড সিনারিও বলি, এটা হচ্ছে লোকাল একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, সেটা হচ্ছে এলসি অলরেডি ওপেন হয়ে গিয়েছে ব্যাক টু ব্যাক, অলরেডি এলসি হ্যাজ বিন ওপেন, এবং আমাদেরকে বললো যে আমরা র ম্যাটেরিয়ালটা আমরা নিতে চাই না, এবং এলসির পেমেন্ট করার মতো আমাদের ক্যাশ ফ্লো এই মুহূর্তে নাই। কারণ র ম্যাটেরিয়াল যদি সে দিয়ে দেয় এবং ডকুমেন্ট যদি ব্যাংকে সাবমিট করে, দেন আওয়ার বায়ার হ্যাভ টু পে, কিছু করার নেই ব্যাংক। তখন আমাদের বললো হোয়াট টু ডু, উই এগেইন গো থ্রু দ্য কন্ট্রাক্ট,
সেখানে ফোর্স মেজর ক্লজ ছিল, বাট ইট ওয়াজ এ ডিফেক্টিভ, মানে পেমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলো এক্সক্লুড করে রাখা হয়েছিল। তারপরও উই রিলাইড অন আওয়ার কন্ট্রাক্ট ল সেকশন টেকশন দেখে পরবর্তীতে আমরা অ্যাডভাইস করলাম হাউ টু ডিল উইথ। এগেইন দ্য পাওয়ার অফ কন্ট্রাক্ট প্লেড এ রোল। বায়ার পরবর্তীতে যে সাপ্লায়ার, লোকাল সাপ্লায়ার, সে বাধ্য হলো যে ঠিক আছে, আই উইল নট পারসু ফর দ্য এলসি, let the LC expire এবং I will not present my document, I will wait. Further negotiation contract. The third scenario বলি, এটা ইন্টারেস্টিং, যে ফরেন সেলার অলরেডি এলসি লোকাল বায়ার ওপেন করেছে এবং মাল জাহাজে উঠিয়ে দিয়েছে এবং যা মাল এসেও পৌঁছে গেছে, চিটাগাং পোর্টে আনলোড হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে বায়ার, আমাদের যে লোকাল বায়ার, সে বুঝলো যে তার আসলে গুডস এখন আর দরকার নেই, ইটস র ম্যাটেরিয়াল, কারণ তার যে ফরেন এলসি যেটা তার মানে পারচেজ অর্ডার, সেটাই ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো সে কোনোভাবেই এই গুডসও রিলিজ নেয় পোর্ট থেকে, আবার ব্যাংকে বলেছে, ছোট ছোট ডিসক্রিপেন্সি ছিল এলসি ডকুমেন্টের সাথে, যে এই হয়তো প্রোডাক্টের ডিটেইল গুলো এলসির মধ্যে দেয় নাই, কিংবা প্রোডাক্টের মধ্যে এই যে সমস্ত এইচএস কোড, এই সমস্ত। ব্যাংক ওয়েভারের জন্য বললো, কাস্টমার বললো যে উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েট। ব্যাংক আলটিমেটলি রিফিউজ টু মেক পেমেন্ট। মাল এখনো চিটাগাং পোর্টে পড়ে আছে, এলসির পেমেন্ট হয় নাই। এখন এই সিচুয়েশন হোয়াট ইউ ক্যান ডু? উই ওয়েন্ট থ্রু দ্য কন্ট্রাক্ট, নাথিং ক্যান বি ডান, কারণ ওখানে সুইটেবল ক্লজ নেই। আপনার যদি একটা আরবিট্রেশন ক্লজ থাকতো এখানে, আইসিসি হোক, বিআইএক হোক, ইউ কুড রিয়েলি গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট, ইউ ক্যান ফাইট ফর ইট। আচ্ছা, লাস্ট সিচুয়েশন বলি, ফরেন বায়ার যে গুডস বাংলাদেশ থেকে পারচেস করে, সেখানে ওনারাও ডেফার করতে চাইলো এবং পরবর্তীতে ক্যান্সেল করে নাই, বাট দে ওয়ান্টেড এন অ্যামেন্ডেড এগ্রিমেন্ট, যে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক দ্য গুডস নাও। পরবর্তীতে এলসি টেলসিও ছিল, তো কাস্টমারকে বললো, আমাদের লোকাল কাস্টমার, যেটা গার্মেন্টস সেক্টরে আমাদের গার্মেন্টস লিডার উইল অলসো এগ্রি, যে মানে ইন কমার্শিয়াল ম্যানেজার যারা আছে, তাদের মধ্যে রিয়েলি there is a lack of understanding of the importance, how important a pro forma invoice is, how important a sales contract. এখানে আমার মনে হয় একটু ট্রেনিং অথবা সাম কাইন্ড অফ এডুকেশনাল অ্যাওয়ারনেস ইস্যু যদি বিআর থেকেও করে, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল। ওখানে যেটা হলো, ওনারা একটা কোনো ধরনের এগ্রিমেন্ট সাইন না করে, এবং ব্যাংকার্স আর অলসো ড্রাইভিং দ্য সাপ্লাই চেইন, ব্যাংকার ডু হ্যাভ এ রেসপন্সিবিলিটি। পারফরমেন্স সাইন না করেই ওনারা এলসি অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য দিয়ে দিল এবং ব্যাংক এলসি অ্যামেন্ড করে ফেলল, বাট দেয়ার ইজ নো কন্ট্রাক্ট বিহাইন্ড দ্য এলসি, there is no contract signed. আপনার ধরেন এটা একটা সিনারিও গেল, বাট the situation is not going to be over very soon. এটা ফার্দার যদি ডেফার হয়, ফার্দার অ্যামেন্ডমেন্ট ইস্যু আছে, আপনি যদি ক্যান্সেলও করে, what you can do? Yeah, thank you. There is no signed contract. এবং এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে কোনো ক্লজ তো দূরের কথা, there is no contract signed. সরাসরি একজন ব্যাংকার কিভাবে একটা এলসি অ্যামেন্ড করে, where there is no agreement between the parties on the amendment of the LCs and amendment of the delay, deferred, all these things. It's a last scenario. So the point is that I'm trying to make সেটা check number. Definitely there is a need for training. আমাদের BGMA থেকে, BIAC থেকে, এগুলো আসলে awareness, importance of contract এবং প্লাস এগুলোর যে ইম্পর্টেন্স গুলো, টার্মস গুলো, এবং অবশ্যই এগুলো ইন্টারনেট থেকে কপি পেস্ট করে টার্ম দেওয়ার বিষয় না। একটা ফোর্স মেজর ক্লজ যদি প্রপারলি না হয়, এবং সেখানে যদি আবার বিভিন্ন ধরনের রাইট ওয়েভারের ইস্যু আছে, ফ্রাস্ট্রেশন ইস্যু, সবগুলো কপি পেস্ট করার ইস্যু না, এগুলো বুঝে তারপর দিতে হবে। আমরা যারা লয়ার, লিগাল সেক্টর আছে, এখানে আমাদের এগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনাই করেছি 10 বছর, এটার তো একটা ভ্যালু আছে, এবং এই প্র্যাকটিসটা ডেভেলপ করা উচিত আসলে। Thank you, Farooq. I think it was very interesting, because you actually gave prop cases, what happened and how you resolved it. And again, when একটা জিনিস is clear, that there is tremendous power in a contract. একটা কন্ট্রাক্টে কিন্তু পাওয়ার আছে, এই পাওয়ারটা আসে from what is called the rule of law. You cannot ignore it.
And এইখানেই কিন্তু আমাদের answer to the whole affair is use the power of the contract to get your solution. আরেকটা জিনিস অ্যাড করি স্যার, just let me one more thing. Sorry. সেটা হচ্ছে ফরেন কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও আরবিট্রেশন প্লেজ এ ক্রিটিক্যাল ক্রুশিয়াল রোল। আপনার যদি বাইরের পেমেন্ট ক্যান্সেল হয় অথবা আপনার এখন যেটা হচ্ছে ক্যান্সেলেশন, এখানে যদি আপনি সুইটেবল আরবিট্রেশন ক্লজ থাকে, you can go ahead with it doesn't have to bother. There are $1 million of money at stake. You can go into pursue arbitration if there is a breach of the contract. আচ্ছা, আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন আছে, এইতে বলবো। Can we come back to you later? Just hold your sure. Because we have one more speaker to go to. Just আমি এই পয়েন্টটা করতে চাই যে ব্যাংকার্সদের যে একটা ডিউটি টু মেক শিওর যে প্রোফর্মা ইনভয়েসটা তে মানে, বিকজ আমি যেটা শুনছি মোস্ট ব্যাংকার্সে, আই এম অলসো কমপ্লিসিট ইন ইট, বাট আমাদের সময় তো এসব ছিল না। যেটা হয় যে আমাদের কাছে আসে অনেক কেস যেখানে বলে স্যার আমরা যা বলছি ওটা পাঠাই দেয়, অন্য কিছু পাঠাইছে বা টাকা পাইতেছি না। তো যখন আমরা এলসিটা দেখি, এলসি কিন্তু এলসিতে কোনো কিছু থাকে না, মানে ওইখানে তো কোনো ক্লজ থাকে না কিভাবে আরবিট্রেশন হবে বা ইভেন্ট অফ ডিফল্ট কি হবে। সো বাট দ্য ব্যাংকার্স ইউজুয়ালি সে দ্যাট উই আর অনলি, আমরা শুধু পেপারটা দেখবো, we are only interested in the documents, not in the actual goods or whatever has happened. So the এখানে যে বায়ার যে ইম্পোর্ট করে সে কিন্তু ইজ এট আ লস, সেখানেই প্রোফার্মা ইনভয়েসে এই কন্ট্রাক্টে থাকো, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রাক্ট এসেনশিয়ালি। এন্ড ওইখানেই কিন্তু এই যে কি বলে মেডার ক্লজ, আরবিট্রেশন ক্লজ বা মিডিয়েশন ক্লজ গুলি ওখানেই থাকা উচিত। এইটা কিন্তু ট্রেনিং এর ব্যাপার। ইটস অলসো bankers should ensure that, because at the end of the day they are financing that company. Anyway, I've kept Mr. Khalid Hamid Chaudhary till the end for a particular reason. He is also an academic and he teaches, and I've sat in some of his classes for a few minutes, and I saw he can teacherদের এটা বোধহয় একটা গুণ, তারা সুন্দরভাবে সবকিছু বলতে পারে। So I've kept it, then you have listened to everybody, and I now request Dr. Khalid Hamid Chaudhary to say what he wants to say. Thank you very much. Mr. Chaudhary, the floor is yours. Thank you, sir, for your nice words, and thank you, BIAC, for the opportunity and organizing this wonderful platform to share views between the community leaders and colleagues, my colleagues, the esteemed bankers and the industry leaders. Now, without further ado, I'd like to make a brief presentation. Of course, we are going through the crisis of the century faced by the mankind due to the COVID-19 pandemic. Now we have like over 10 million cases and like 500,000 people have died globally. And it says in the last report that the potential toll on global economy might be reaching $82 trillion in the worst case scenario in the next 5 years, if there's a depression as such. And most of the countries obviously have implemented the lockdown measures and all these travel restrictions, creating, of course, we have seen today, the huge crisis in the supply chain disruptions, production delays, distribution slowdowns, and major impediments for many businesses. Now, needless to say, we have taken the toll. We might have even, I think, nearly 1 million unemployment, and our, not just garments, our agriculture, education, real estate, tourism, manpower, among others, all having taken heavy tolls. I've been told that the economy might be wiped out with over $3.5 billion. Now, supply chain obviously is the key of uninterrupted movement, and COVID-19 has struck at the heart of supply chain. Now, since the ease of lockdown, today's discussion shows that our apparel industry is going through huge problems, and of course, it means that companies are invoking force majeure clauses, one of the aspects of law, and a provision that exempts them from contractual obligation. At first glance, this might seem like an attractive option, but in practice, the threshold of establishing a force majeure is high. An act of God or force majeure clause, it can cover a lot of incidents, and COVID-19 can be one of such incidents. Now, the discussion also shows the fact, the understanding of the clauses, like
risk of allocation, of contractual allocation of risk is very important. And we have to look into the future. And firstly, immediate concerns shall be how the virus will bear upon the existing supply chain and whether the force majeure provision available in such contract is capable of being enforced. Now, international contracts might have applicable law issues, causation issues, and COVID-19 itself may not be a reason to prevent performance if someone had an option to perform. It might be very expensive, but if there's an option, the force majeure may not apply. So the specific consequence of the COVID-19 on a particular performance is important, whether it hinders or prevents the performance. And I think the relevant date of entering into the contract would be crucial. What was not anticipated in December was anticipated in March, right? So that's another issue on force majeure. Now, obviously, other side must be given notice of failure to perform, and there are duties to mitigate. And one should also look at the payment obligation. Had the payment obligation fallen due already, that would have a repercussion. So if this contention fails, or say there's no force majeure clause in the contract, then one might even look at something called frustration of contract. Unfortunately, the threshold is even higher. The performance must have become impossible, illegal, or radically different from what the parties originally bargained for. Now, this may be pleaded in contracts formed only before the COVID-19 event, and this must not be in the contemplation of the parties at the time when the contract was entered in. So frustration is not easy. Now, we did not pass a comprehensive act like they passed in Singapore, like the COVID-19 Temporary Measures Act 2020, and which would have allayed doubts about COVID-19 being a force majeure event, given the parties the relief from performance of contracts, made renegotiation easier, fairer, and taken care of limitation periods prescribed under the general and special laws. Now, of course, our R&D sector contributes over 80% of our export revenue, and there's a forecasted loss of up to $10 billion with finished and unfinished products. And obviously, we have seen that foreign buyers are taking advantage of the less furnished contracts by renegotiating their previously confirmed orders at a much lesser price, compelling us, the suppliers, to agree on arbitrary terms. Now, in the recent years, yeah. I need to give time for the... Just 1 minute, just 1 more minute, sir. And that LC must be, the practice of payment by LC must be adhered to. And for BIAC, I would say that this is the reason why we have to resort to ADR clauses in the contract. And ADR clauses basically mean there should be structured, integrated, collaborative negotiation, failing which mediation and arbitration. And obviously, institutions like BIAC has the time-tested rules on arbitration and mediation, which would not only give the parties to reach a fairer conclusion to the dispute, also it would help the relationship to continue, right? So that is where I think the power of ADR must be paid attention to, and Bangladesh should also go for the Singapore Convention 2019, the mediation convention. If we ratify it, it would give the parties, our parties, for cross-border mediated settlement. Lastly, just one sentence. I think the unity is the call of the time. We have to be united, and we have to stay together. Lawyers, bankers, industrialists understand each other so that we can fight this crisis and stay alive post COVID-19. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhary. I think, I'll just take 10 minutes of all your time more and try to finish by 1 o'clock. I'll now invite questions from the floor and ask Rubaya, who is our counsel. And you had a question. Yeah. Before I move on to the floor, can I ask one of our speakers? He had a question. Shaheen, can you? My question is that please mention to whom you are asking the question. We have two lawyers here, so anybody can take, or both of them can take. No, we have to give others time. So one lawyer. Okay. Anybody can take who feels comfortable.
my question is that the contract, structuring the contract is the need of the time, because we cannot go out of the contract. The question is that the current practice is that the suppliers, the buyers are putting the orders in electronic systems. Okay. In electronic system, they are giving purchase orders. They have negotiation with them. So the signed contract, we don't see. In fact, the signed contract, this is made up here. Okay. Everything is there electronic. So how the digital format can address this? And my suggestion to BIAC, we are talking about this for many years, but not moving up or doing anything, or reaching anywhere. That can we have some pilot project that BIAC with BJME or BKME and with some factories can do certain exercise and formatting something which will be replicated by others. Otherwise, we will be talking about this regarding proper invoice, signed copies. We are not getting the signed copies here. The signing are done absolutely here. I think we understood your question. We understood your question. Who would like to speak? Khaled bhai, are you okay with this? Yeah, you can go ahead, Farooq. No problem. Yeah, please carry on. Go ahead. It's very short. Don't make it too long. এখানে আমাদের অলরেডি আপনারা জানেন যে আমাদের অলরেডি কিন্তু একটা অ্যাক্ট 2006 সালে এই ধরনের একটা আইসিটি অ্যাক্ট হয়েছে। তো ওখানে আপনার যেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা জিনিসের বোধহয় ল্যাকিং, আই এম নট রিয়েলি আপডেটেড অন দিস, যে একটা ডিজিটাল অথেন্টিকেশন অথরিটি লাগে। সেই অথরিটি থেকে আপনি ইউ গেট দ্য পারমিশন টু ইনসার্ট ডিজিটাল সিগনেচার। তো এটা নট নেসেসারিলি বাংলাদেশি হতে হবে। যেমন ধরেন আপনার অনেক প্ল্যাটফর্ম অলরেডি অনলাইনে আছে, দে আর অলরেডি ধরেন অন্য দেশে অথরাইজ টু প্রোভাইড ইউর ডিজিটাল সিগনেচার। ওদের সাথে আপনি রেজিস্ট্রি করে ইফ ইউ ইনসার্ট ইট, আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উইল বি এ কন্ট্রারি, কিংবা যেহেতু আমাদের দেশে নাই, কিংবা আই এম নট শিওর হয়তো হয়ে গিয়েছে। Okay, I think you have answered the question. It's possible. Right now possible. Okay. Recently, just to add to this, recently because of the আমাদের যে এখন ট্রায়াল গুলো শুরু হয় নাই এখনো, বাট আমাদের ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেমটা যেহেতু ইন প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে, there is a proposal which is currently undergoing, যেখানে এভিডেন্স অ্যাক্টে কিছু চেঞ্জ আনার পরে যাতে আমরা ডিজিটালি সাক্ষ্যটাও নিতে পারি। সো অবভিয়াসলি শাহিন ভাই ওই জিনিসটা অ্যাড্রেস হয়ে যাবে, আই এম শিওর। Okay, thank you. Only a big issue, we will sign it digitally. Okay, Rubaya, do you have the questions from the floor? One question asking, is cooperation between the RMG exporting countries possible to fix minimum standards in contracts and minimum prices? Something like OPEC? To who was this question asked? Saqib Mahbub asked this. It was an open question. Okay. Can I ask I already answered this question in the chat box. I propose that we have to fix our own standard first before we move. And as I was about to finish, and sorry for my interruption at my home's Wi-Fi, I couldn't finish. And that's my point again, to reiterate, and this is the answer of this question as well, that we have to just formulate a standard, national standard. যেটা আমরা বলছিলাম, আমরা কি বলছেন যে একটা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আগে আমরা মিনিমাম, দ্যাট উইল বি দ্য মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড। On top of that, each and every manufacturer will negotiate with the buyer, but there will be a minimum standard. And I request BIAC to come forward with some idea and to some proposal. And answering that question, I answered this question already in the chat box, that we have to fix the national standard first before we go for. I have a question. Car question? Yeah. I can't hear. Sir, it's one of our guests. One of our guests. Yes, please go ahead. Ask your question. Please mention your name and who you are asking the question to. Thank you. Go ahead. We have lost him. Can you please ask your question? By this time, আমি একটা জিনিস add করি, সেটা হলো যে my question to Mr. Shafatullah, EVP of Mutual Trust Bank Limited. During, can you hear me clearly now? Yes, we can hear you. Go ahead. Yeah.
So during normalization, I mean, before COVID-19, we have a lot of cases regarding LC. Our exporter, I mean, so the government's exporters export lots of goods to different countries, including Canada, USA, UK, and other countries, and the buyers are Walmart, Tesco, and others. During that time, if any fabrics from China comes and that fabrics is found to be not as per specific, I mean, consignment. Accordingly, we have filed cases to block the LC money to China. But the bankers say, no, international business will be, it will be a bad precedence in Bangladesh. But we have always said, if there is any fraud will vitiate everything. But banker did not accept our plea. They just released the LC and lots of money. Thank you, sir. We have understood your question. Thank you, so sir. My question: how we can take the money from Walmart and you're right. Thank you, Mr. Imdad. Just to answer that query, you see, LCs are contracts which are enforceable. From a banker's point of view, let me just look at it. You see, we are all players, depending on which side we are playing for. So we'll always try to protect the interest of the side that we are playing for. And there is nothing wrong in that, as long as you are doing it with proper ideal and idealism. Bankers will try to honor the LCs. There is nothing wrong in that. But then again, you said that there were discrepancy, fraud, and you filed a case. So when you filed a case, you should have obtained a court order. So once you get a court order, no banker in this country can violate that. So that is the answer to the question. And if there was an arbitration clause, you could have just convened an arbitration and get an application under 7A and get an interim order. And then that is the answer to the question. Thank you. Okay. Shafad, just one thing, supplemental. Actually, what happens is the bankers say that we don't deal with goods, we deal with the paper. So if there is no discrepancy in the paper, then you don't do anything, you actually pay it. Am I right? Yes, that is right. That's the point I think he's making. And that is why I mentioned that you need to have a clause, all these clauses, arbitration, mediation clauses in your pro forma contract invoice. Absolutely. Which I don't think that's the responsibility of the bankers also. They should point out that you should have a contract, like Farooq mentioned in his intervention. I think the bankers have a responsibility also. Okay, any other? Just to add, sir, we stopped one payment. We stopped. If you have a good force majeure clause, strong, you can negotiate. It's possible to negotiate with the other side, because force majeure is your right. Okay, and LC is a parallel contract. If your contract is definitely LC is not more powerful than the main contract. Yeah, আমার একটা প্রশ্ন একটু ওয়ার্কেবিলিটি, হ্যাঁ, কারণ এই জিনিসগুলো আমরা অনেক আলোচনা করছি, আগাচ্ছে না। স্যাম্পল আছে কিছু যেগুলো শেয়ার করা যায় যে আমরা কিছু কাজ করতে পারি কিনা, মানে বিয়াক থেকে যদি আমাদের কিছু দেওয়া যায়। BIAC body of এগুলির কিছু নাই, because BIAC is not the clearing house, so we don't get any real life experience from the banks, but we can request the banks to give us. কারণ আমরা যখন কাস্টমারকে বলি বা একে বলি, তখন ওরা বলে যে স্যার মানে কোন মানে স্যাম্পল আছে যেটা আমরা করতে পারি প্রোফর্মা, মানে প্রোফর্মা ইনভয়েস বা এটি করতে পারি, মানে হাউ টু স্ট্রাকচার ইট। হ্যাঁ, শাহিন, মেডার ক্লজ কিভাবে দিতে হবে, স্ট্রাকচার করতে হবে, সেটা আমাদের কাছে আছে। We can give that to you. Any banker. কথা হচ্ছে যে এইখানে আমার এটা হচ্ছে যে কি কাজটা আগায় না, ইভেন কোন ল ফার্মও কাজ করতে পারে, সোতা বানানো, বুঝছেন, সবকিছুই কিন্তু কপি হয়। হ্যাঁ, তো একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনে দাঁড়ালে তখন অন্যরা এটাকে মানে ই করে। Just to supplement, I have been thinking for the last 6 years. আমি একটু শেয়ার করতে চাই, বুঝছেন, আমাকে একটু চলে যেতে হবে। Can you allow me, please? Stay for 5 minutes. I'm closing it in 5 minutes. Okay, go ahead. Colin. Parvez, কিছু বলতে চান নাকি? জি, আমি বলতে চাচ্ছি, দেখেন যে ডিসকাশনটা so far we have had, it is a wonderful discussion. কিন্তু যেটা শাহিন সাহেব বললো, he is also correctly point out the practice what we are doing today, you cannot avoid this practice. এটা কিন্তু আপনাকে মেনে নিতে হবে। বাট যে জিনিসটা আমি
নাইসলি পেলাম সেটা হলো যে খালেদ ভাইয়ের ওখান থেকে যে একটা কন্ট্রাক্ট, এই যে কন্ট্রাক্ট গুলা আমরা এডিআর টেডিআর এগুলি মেনশন করে এগুলি আমরা প্রোফর্মা ইনভয়েস গুলি আমরা আসলে রেডি করতে পারি কিনা এবং এটার উপর আমরা ট্রেনিং নিতে পারি কিনা, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমাদেরকে যত কিছুই হোক আমরা, আপনি ইউনিটি বলেন আর যেই বলেন, এট দ্য এন্ড এভরিওয়ান ইজ এ বিজনেসম্যান। প্রত্যেকে কিন্তু প্রশ্নটা হলো এরকম যে ভাই আমার এতগুলা প্রোডাকশন লাইন, আপনি অ্যাকসেপ্ট করলে করেন, না করলে নাই, ভাই আমাকে কিন্তু অর্ডার দিতে হবে। এই হলো আমাদের মানসিকতা এবং এখান থেকে কিন্তু আমি বের হতে পারবো না। তাহলে what we can do, I have an example which I set up in 2009, সেটা হলো টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জ। আপনি বোধহয় মনে আছে, এই টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জ ফ্রেট ফরওয়ার্ডাররা কিন্তু সবসময় আমাদের থেকে এই টাকাটা নিয়ে নিত এবং এফওবি বেসিসে যখন এক্সপোর্ট হয় তখনও কিন্তু টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জ এফওবি কিন্তু সিস্টেমটা হলো অন বোর্ড, অ্যাঙ্কর অন দ্য বোর্ড। এবং আমরা কিন্তু যে গুডস ডেলিভারি করি সেটা কিন্তু আমরা করি হলো এফসিআরএ ফ্রেটেড। আমরা কিন্তু টার্মিনাল যে ফ্রেট ফরের আছে তাদের কাছে আমরা কিন্তু গুডস হ্যান্ড ওভার করি, আমরা কিন্তু কখনো এফওবি তে বেসিক্যালি করি না। এই জিনিসটা যখন আমি স্টাবলিশ করলাম তখন টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জটাকে উইথড্র করা হলো এবং উই হ্যাভ বিন ফাইন্ডিং আউট আওয়ার প্র্যাকটিস অন দ্য এলসি এফওবি ওয়াজ টোটালি রং। এবং তখন এফসিআর বলা হলো যে সব প্রত্যেকটা ব্যাংকে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিন্তু সার্কুলার ইস্যু করা হলো প্রত্যেকটা ব্যাংক যাতে এফওবি মেনশন না করে এফসিআর মেনশন করে, তাহলে দেশের টাকা বাঁচবে, আমাদের ওটা কিন্তু টাকা পেমেন্ট করতে হবে না। সেটা ফ্রেট ফরওয়ার্ডার সিএনএফ এর দিকে তাদের যে শিপিং লাইন শিপার যারা আছে তাদের থেকে দিবে, আমাদের কাস্টমার এন্ড থেকে নিবে। এখন এটা নিয়ে কিন্তু কেসও হয়েছিল, কেসে ওরা হারছিল এবং এটা কিন্তু বলবৎ ছিল, সেটাতে দেশও বাঁচছে যেও বাঁচে। বাট এটা কিন্তু আসতে হয়েছে কিন্তু এটার উপরে কিন্তু কাস্টমাররা আমার উপরে, আমি তখন বিজেপির প্রেসিডেন্ট, ট্রেমেন্ডাস প্রেসার। ওয়ালমার্ট পর্যন্ত বলেছিল ইফ ইউ ডোন্ট উইথড্র ইট দিস টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জের এই ক্লজটা, তাহলে আমরা বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা করব না। আমি কিন্তু তখন বলেছিলাম উই ডোন্ট কেয়ার ওয়েদার ইফ ইউ ডোন্ট রেসপেক্ট দ্য ল অফ ল্যান্ড উই ডোন্ট কেয়ার। এইরকম জিনিসটাই তাহলে তো আপনি বলতেছেন যে আপনি you have been able to create a situation where they had to accept it। সেটাই আর আমারও কথা তাই। সেটার জন্য আমি আপনাকে বলতেছি, এই যে আপনি যেহেতু আমি কন্ট্রাক্টের বাইরে যেতে পারবো না, এটা একটা আমাদের প্র্যাকটিস, আপনি ইউনিটি আমাদের মধ্যে হবে না। তাহলে আমরা যে জিনিসটা করতে পারি, বিজিএমএ বিকিএমএ আপনাদের সাথে বসে এই কন্ট্রাক্ট গুলাকে প্রিপেয়ার করে এটা মিনিস্ট্রি অফ কমার্সে নিয়ে এবং মিনিস্ট্রি অফ কমার্স এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স ওখান থেকে কিন্তু আমাদের এরকম একটা জিনিস বের করতে হবে সার্কুলার, এবং যেটা আমরা তখন প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারার যখন কাস্টমারদেরকে বলবো তোমাদের কন্ট্রাক্টের মধ্যে এই জিনিসগুলি ইনক্লুডেড থাকতে হবে, তখন এটা কিন্তু কাস্টমাররা বাধ্য হবে এটা দিতে। এবং এটা যদি না করা যায় তাহলে এটা আপনি কোনো প্র্যাকটিস এটা এক্সিকিউট করা ডিফিকাল্ট হবে। এটা আপনি যে সলিউশনটা দিয়েছেন এটা ভেরি গুড সলিউশন এন্ড সার্টেনলি দেয়ার ইজ সামথিং টু ওয়ার্ক অন। বাট আমার কথা যেটা আমি শুরু করছিলাম, আমি ওটা দিয়ে আর ছোট্ট করে বলবো, আপনারা কি বলছেন তারপরে শেষ করে দেব, জাস্ট 5 minutes more। আমি বলছিলাম যে ইন মাই প্রেজেন্টেশন আই সেড দ্যাট নো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফাইট দেম। What you have to do is to tell them that look, we can have a solution through mediation। কারণ ওরা তো শেষ পর্যন্ত মিডিয়েট করে নেগোশিয়েট করেই তো সলিউশনটা হয়েছে, যাই হয়েছে কিছু তো দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু এই কিছুটা আরো বেশি কিছু হইতে পারতো যদি আপনারা এটাতে প্রিপেয়ার থাকতেন টু এনগেজ দেম ইন সেইং দ্যাট ওকে লেট আস হ্যাভ আ উইন উইন। তোমাদেরও ব্যাড পাবলিসিটি হবে না। they are actually afraid of bad publicity, let me tell you that। They are afraid of bad publicity. All multinationals are big multinationals that so you can ওই যে যেটা বললাম ওদের under little of bad publicity are they want anonymity or confidentiality in what they do। So you do a one-to-one, you say that দেখো আমিও চাই না কোর্টে যাইতে, আমিও চাই না কিছু করতে, let us sit down and work it out, and you can engage a third party। ওদের যাদের ভালোবাসে, ওরা যাদের ভালোবাসে, ওদের ওরকম একজন না রুমি ভাই আপনি বুঝতেছেন না, যে কাস্টমার $3 billion ব্যবসা করে বাংলাদেশে, একটা কাস্টমার
সে কিন্তু একসাথে মিনিমাম 80 থেকে 90টা ফ্যাক্টরির সাথে কাজ করতেছে। I know that. এবং ওই যে কেউ 50 মিলিয়ন 20 মিলিয়ন 10 মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে, তার এই জিনিসটা ছিলা ফালায়া দেয়, ও কিন্তু কারো কথা শুনে না, এবং ও কিন্তু অলওয়েজ ও কিন্তু লোক পেয়েই যায়। They work together on this, let me tell you. এই জন্য আমি বললাম কাজ করছে তারা। They after রানা প্লাজার পরে দেখছি ওরা কিভাবে একসাথে কাজ করে। They work together. You think a COVID response was individual response? No, they talked among themselves. This is the না আমার দেশে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা ফজলু ভাই বলে দিল না, যে আমাদের ইউনিটি। ওই যে আমি রাজি হব না তো আজাদ রাজি হবে। Thank you very much. We have the chairman sir with us, sir. We have had a very heated discussion. Thank you very much. I think it was very interesting. আমি to sum up করি, the garment exporter আমাদের দুইজন লিডার in the garment, তারা যেটা বললেন যে দুই একটা কথা বললেন, একটা বললেন lack of unity, যেটা শেষেও আবার কথা হলো, আর there is a passivity, মানে আমরা passive about accept the situation. We accept it, এটাই করতে হবে, আমাদের কোনো আর উপায় নেই, এরকম একটা যেন একটা স্ট্রেন নিচে দিয়ে একটা এরকম একটা ভাব আছে। So these two are the thing we heard, and I think we got a very good suggestion that if we can get together and formulate something which can be given to the ministry to help us, that, and in the meantime, I think we can engage. আপনারা বিশ্বাস করেন, try this. Try to engage with them on mediation. They love mediation because it's confidential. You work one-to-one. Try this. I'm sure it will work. So this is one. And you can go into arbitration. So made-up clause-টা যেখানে নাই সেখানে আপনি mediation চেষ্টা করতে পারেন। যেখানে এখন থেকে যেটা I think you should try to see if you can put this clause in. I'm not saying এটা BIAC clause হইতে হবে. I'm not saying এখানে বাংলাদেশে mediation হইতে হবে, arbitration. Give it outside also, but এটা রাখেন, নাহলে আপনার কন্ট্রাক্টের আন্ডারে সু করা is difficult বাইরে, it can involve a lot of expenses, which I think মানে individual contracts অনেক সময় আমরা পারবেন না এটা। So I think that is one issue. The other thing that came out from the bankers is that the support systems যেগুলি দেওয়া হয়েছে to help the exporters in this area, that were good. I think the DMD of Eastern Bank made the point that the government has given a lot of support to the exporters, which have particularly in the area of people. যেরকম মাইনা দিয়ে দেওয়া দুই মাসে, and other support যেগুলি করা হয়েছে, I think they were very good. He also raised the issue of digital contracts. How do we get digital contracts in place and the legality, establish the legality? Another important thing, I think the point he made was about the knowledge about risk mitigation that needs to be brought into the industry. And as far as the lawyers were concerned, they actually talked about the power of the contract, which is not really realized, which comes from the underlying rule of law and the universality of this issue, that there must be rule of law. And I think Farooq Bhai has given a very good, actual case which has had positive outcome. So, and I think we had very good questions also from the floor. In all, I think we have all learned. I think we'll carry on from here, and I will get in touch with BGME and BKME, and let's see if they respond. So just a quick issue. We have the chairman sir joining us for the past 40 minutes. He's been with us in this conversation. Okay. Does he want to speak before we close the finish of the meeting? Sir, apni ki kichu bolte chan? I don't think so. He's not. Eto Mahubhai kichu bolte chan nahi, sir? Oh. You're on air. আমি তো অডিয়েন্স। ও আচ্ছা, আপনি অডিয়েন্স, আপনি বলতে চান না কিছু? না, নেভারদিলেস, যে আপনাদের মানে কতজন এর মধ্যে আছেন? এটা আমরা জানি না, রুবাইয়া জানে। Sir, we have 50 people watching এই মুহূর্তে in total. I see. And is it live? Yes, sir. I see.
but no, so nevertheless, in the first place, I wanted to hear many of your participants, particularly those from the business, that what is the deficiencies that we are having in our contracts in implementing those in the event of a dispute. তো যেটা আপনারা একটু আগে আমি শেষে দিয়ে এসে যেটা শুনতে পেলাম সেটা হলো ওই প্রোফর্মা ইনভয়েসের উপরে যেসব কন্ট্রাক্ট মানে নো কন্ট্রাক্ট অ্যাকচুয়ালি ইনভয়েস দিয়ে মানে এলসি করে দিল এই উপরে সারা জীবন ধরে আসতেছে এবং এটা সামনেও হবে ওই যে পারভেজ যে বলতেছিল যে একটা কথা যে ওইটা যদি ওই গভর্নমেন্ট একটা এনফোর্স না করে দেয় তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে ওই ইয়ে হবে না কেউ মানে না আর আমরা সবসময় শুনেছি বায়ার ইজ দ্য মাস্টার বাট আমরা যখন বায়ার উই ক্যানট এনফোর্স এনিথিং অন দ্য সেলার বিকজ তাদের প্রফর্মার উপরে আমি এলসি করে দিয়েছি তো অতএব সেখানে ওই কোনো কিছু ওই এনফোর্স করা যায় না ওই ইভেন দে ডু নট সাইন the counterpart or a copy of this such an indent or a proforma invoice. So there কোনো ইয়ে নাই কি বলে রেসপন্সিবিলিটি এন্ড লিগ্যাল অব্লিগেশন এই জন্য এই জিনিসটাকে আমরা আমার মনে একটু সিরিয়াসলি দেখতে তবে এটা ফ্রম দি ট্রেড বডিজ উড বি মাচ মোর দ্যান দি arbitration center. The trade bodies can take it up with the government. যে আমাদের জন্য একটা ইয়ে করে দেবো যেমন আপনার বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স করার জন্য যে ওই গভর্নমেন্ট আইন করে দিয়েছে এগুলা কম্পালসারি ইন্স্যুরেন্স হইতে হবে যেমন ইম্পোর্ট করতে হলে এক্সপোর্ট করতে হলে আপনাকে ইন্স্যুরেন্স করতে হবে কিন্তু এবং সেটার মধ্যে আবার ক্লাস ক্যাটাগরি আছে বাট আপনার যদি না থাকে যেমন বাড়িঘরের কোনো ইন্স্যুরেন্স নেই ফ্যাক্টরির ইন্স্যুরেন্স নেই শুধু ব্যাংকে লোন নিলে তখন আপনার ইন্স্যুরেন্স করতে হবে বাট আদারওয়াইজ কোনো ইন্স্যুরেন্স নেই তো দেয়ারফোর আমরা যদি এখন গভর্নমেন্টকে ইয়ে করতেছি ইনসিস্ট করতেছি যে all properties must be insured even in your house the TV or whatever fridge whatever you have everything insured কিন্তু এটা তো বিদেশে আছে আমাদের তো নাই যদি এগুলো আইন না হয় তাহলে এটা করবে না আমাদের এখানে ওই কন্ট্রাক্টকে কম্পালসারি করার জন্য বা এনফোর্স করার জন্য অন দি সেলার on the buyer, whatever the case may be, সেখানে ওই এটা in all LCs, in all contracts, it has to be there. যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ওই কেউ করবে না এবং বায়াররা সেলাররাও they take the buyers for right. আর আমাদের যেটা ওই একটু আগে আপনারা অনেকে বলতেছিলেন যে কেউ হয়তো জানে কেউ জানে না তো আমি প্রায় সময় বলি আমি এর জন্য আমি লেখাপড়া করি না সেটা হলো ওই where ignorance is bliss it is folly to be wise তো আমি জানি আমি চুপ করে থাকলাম তো ওই জন্য আর ওই আপনারা বোধহয় অনেকে ওই দেখেছেন কিনা ওই সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে যে জ্ঞানের শেষ নাই জ্ঞানের চর্চা বিধাতা আমরা এগুলো প্রায় সময় ওই খুব সিরিয়াসলি দেখে আনটিল সাচ টাইম উই আর ইন ট্রাবল তো ওই জন্য আমি মনে করি যে দিস ইজ এ গুড ইনিশিয়েটিভ অন ইয়োর পার্ট বাট এই জিনিসটাকে সরকারকে দিয়ে করতে হলে এখানে ট্রেড বডিজ ইনভলভমেন্ট হ্যাজ টু বি দেয়ার এবং তারা যদি এটাকে নিয়ে যে অল নো এলসি ক্যান বি ওপেন without having the contract. And contract has to be signed and contracted provision has to be there. Dispute resolution provision has to be there. এটা যে পর্যন্ত না হবে যার যেমন খুশি আমি চলতে থাকবে ফ্রি ফর অল আমি মনে করি আপনাদের এই ধরনের আলোচনা আমার মনে হয় যে if the 50% of your participants are really beautiful এবং it should be publicized. I mean, in the media, online, and also in the print media. We should invite the print media to join the seminar, and also the government
should be informed about the initiative that you have taken, and all trade bodies also should join you in this case. I would like to congratulate the BIAC for your initiative in this case. And I think this can be also on the Facebook, social media. আপনারা কি জান না? হ্যাঁ, দিব এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যেতে পারে, ইয়েতে যেতে পারে, মিডিয়া অনলাইনে যেতে পারে, প্রিন্ট মিডিয়াতে। আপনারা you can make your press release and other things. Yes, we'll do. ওই যে পর্যন্ত না আপনার ওই যে কন্ট্রাক্ট, ফর্মাল কন্ট্রাক্ট is not enforced, ওই ততদিন পর্যন্ত ওই dispute resolution will continue to remain in the doldrum. আমার মনে হয় যে আমরা এই জিনিসটা টেক আপ করেছি, খুব ভালো, বাট এটুকু করা যথেষ্ট নয়। It's until such time it is the government puts its hand in it. Thank you very much for inviting me. And last but not the least, my special congratulations to our Chief Executive and all the members of the BIAC team for organizing this, and distinguished participants. I mean, I could see some of the photographs in the screen, and these distinguished participants from the legal profession and the jurisprudence are also there. I'm so thankful to each one of them. Thank you so very much. Thank you, sir. Thank you for coming. I think this was a bonus having our chairman here. Thank you very much for participating, and you have definitely been, you have given some very good suggestions, and I completely agree with you. Without the trade bodies, this will be difficult. So we had the ex-presidents of BGMEA and BKMEA. I hope they can carry them message forward. And before I finish and turn off, I would like to thank all of you, particularly our speakers. Mr. Fazlul Haq, thank you, sir, for coming and addressing us. Thank you to Parvez Bhai, Anwarul Alam Chaudhry. We'd like to thank Dr. Khalid Hamid Chaudhry. Thank you, sir, for being with us. Our barrister Farooq Rahman, he's always is a good friend of BIAC, so is everyone here, but he's always been very helpful, and he actually is giving a lot of cases. Thank you very much. Keep them coming. We need more. And I'd like to thank Shaheen. I'm not saying Mr. Shaheen. He's much, much younger, and he's like my younger brother. So Shaheen, thank you very much for coming. It's very nice of you. And also Shafayat, same. So thank you. And I'd like to thank Rubaya and all the people from BIAC who assisted me. Thank you very much. I will send you a brief on this. We do a small paper when we finish our seminar, and we send it to participants, and we share it with the media also. We'll send that to you as soon as we can put it together after hearing the recording. So thank you once again, all of you. Goodbye and see you, inshallah. Allah Hafiz.